Okay, so আজকে আমরা দেখবো last video of this lesson basically types of sentences. So চার রকমের types আছে, but প্রথমত আমরা দেখে নিই definition of the sentence. A sentence is a word or group of words that expresses a complete thought. যেটা আমরা বাক্যের ক্ষেত্রে বলে থাকি বাংলায়। বাক্য কি জিনিস? যেটা মনের ভাবকে বোঝায়। সেন্টেন্সও একই জিনিস। Sentences are often categorized according to their use and purpose. সো আমরা জানি ইংলিশের মধ্যে আছে চার রকমের সেন্টেন্স: ডেক্লারেটিভ, ইম্পারেটিভ, এক্সক্লেমেটরি এন্ড ইন্টারোগেটিভ। সো প্রথমত দেখে নিই ডেক্লারেটিভ সেন্টেন্স কি। আর ডেক্লারেটিভ সেন্টেন্স মেক্স আ স্টেটমেন্ট, টেলস আ ফ্যাক্ট, গিভস ইনফরমেশন এন্ড এক্সপ্লেইনস সামথিং। সো এটা হচ্ছে স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে বা ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে, একটা ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এক্সাম্পল: a pencil pouch on the table is mine. The pencil pouch on the table is mine. The declaration sentence usually ends with a period, but sometimes can end with an exclamation point. Interrogative sentence. So এটা হচ্ছে interrogation করার মতন, questions করে, যেটা মানে questions করে যেগুলোর answers আমরা খুঁজি। Is the book on the table yours? তারপর আসছে imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that gives a command, makes us request, issues an instruction, or offers a piece of advice. Basically command-এর ক্ষেত্রে যে sentences গুলো ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে imperative sentence. Example হচ্ছে please pass me the pen. So এখানে আমরা কমান্ড করতেছি পেনটাকে পাস করার জন্য। এরপর আসছে lastly exclamatory sentence. So exclamatory মানে exclamation, excited. So basically এমন একটি সেন্টেন্স যেটা strongly conveys emotion এবং excitement. Usually period দিয়ে মানে exclamation point দিয়ে end হয়, but periods দিয়েও মাঝে মধ্যে end হতে পারে। So for example, wow, what a great lesson. So এটা হলো একটি example of exclamatory sentence. So এটা হলো আমাদের last video of the entire lesson. So thank you so much for listening. আর আপনাদের যদি কোনো questions থাকে প্র্যাকটিসের সময় বা assignments এর সময়, please do ask, and ভিডিও সময়ও যদি থাকে definitely ask. আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস অনেকগুলো ভিডিওসে দেওয়া আছে, সো আপনারা ডাইরেক্টলি আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং।